This conference will now be recorded. Yeah, hi Arun. Hi Vamsi. Good morning. Yeah, good morning, Chandra. Yeah. So they're checking with the remaining people, Raghavendra and Ajas and Srinath. So meanwhile, do you have any queries in the previous sessions? Hello. No queries, right? Silence means Vamsi has left. Hello Arun. Are you able to hear my voice? Yes, Chandra. Yeah. Okay. Okay, Arun. Then we can start the session. So meanwhile, they will join. Okay. So today we will discuss about the SOAP adapter. Okay. So what is SOAP? How we can connect with the SOAP services, and what does mean, how it will look like, how we will connect with the SOAP services and all. So before going to the SOAP, so previously we used REST, right? So REST services. So that means like in a web service. So this SOAP also comes under web service only. A second, Vamsi is joining. So the SOAP also comes under web services. So this SOAP contains. So when you are using, when you are connecting with any REST services, we don't have, we haven't deployed any of the files into our integration flow, right? So just we created that. So based on the target structure ki manaki ఎలా అయితే మెసేజ్ కావాలో ఆ మెసేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేసి మనం టార్గెట్ కి ట్రిగ్గర్ చేస్తామండి. బట్ here in the SOAP communication, I mean in the SOAP channel, so in the SOAP, while you are consuming or providing the SOAP services to the third party, అంటే మీరు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి మీరు రెస్ట్ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే కనుక జస్ట్ ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేసేసి మనం ఈ డేటా ఈ ఫార్మాట్ లో పంపించండి అని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు పంపించేస్తారు. కానీ విజ్డల్ అంటే మీన్ లైక్ సోప్ సర్వీసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఒక విజ్డల్ ఫైల్ అనేది ఇస్తారండి. So what does mean by WSDL first? So WSDL, Web Service Description Language. So how you can check this WSDL and who will provide that service? So for example, you are the source system. So for example, you can think Vamsi is working on a source system, and Arun is working on a target system, and I am a middleware developer. So I am providing service. So middleware is providing the SOAP service. So that means sender adapter is SOAP. So I will provide the visual file to the Arun. That means sender system. So that means, for example, Arun is working on one Android application. So whenever the Android application creates the data, whenever they submits the data, that will call this SOAP endpoint URL. That means that WSDL file. So that that WSDL file contains an endpoint URL. That endpoint URL will call CPI. So once the CPI is receive the message, so I will send it to the some target soap service. So that means like a soap service means that, and that soap service Vamsi is working on. So నేను టార్గెట్ సైడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సో సో వంశీ వర్క్ చేస్తున్న సిస్టంలో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంశీ is working on one type of database system. So they are providing some soap I mean source, I mean
soap service to place the data inside of the database, for example. సో అంటే డేటాబేస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఆ డేటాబేస్ లో డేటా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే, ఐ మీన్ ప్లేస్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ సోప్ సర్వీస్. సో వంశీ నాకు ఒక విజ్డల్ ఇస్తాడండి. సో ఆ వంశీ నాకు విజ్డల్ ఇచ్చినప్పుడు, సో అది నేను సిపిఐలో అప్లోడ్ చేసుకుని ఐ విల్ కన్జ్యూమ్ దట్ సర్వీస్. గాట్ ఇట్? క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేది సిపిఐ, అంటే సెండర్ సోప్ సర్వీస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ అండ్ సిపిఐ. సో రిసీవర్ సోప్ సర్వీస్ అంటే వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ద థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ ఇన్ సిపిఐ. గాట్ ఇట్ బోత్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్గా ఐడియా వచ్చింది అంటే సోప్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వన్ ఆఫ్ ద వెబ్ సర్వీస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సోప్ సర్వీసెస్ అండ్ రెస్ట్ సర్వీసెస్? అంటే రెండు వెబ్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సోప్ అండ్ రెస్ట్? The soap contains WSDL file. So that means web service description language. So that REST doesn't contain the type of false first. So this is the main difference. The main difference of this both is, so REST is an data independent. REST is an data independent. So when you got it, I mean, interview lo mostly questions sometimes they will definitely ask. So here, if you see, what is the difference between soap and rest? So for example, if you see, this is soap service, right? So here, are you able to see my screen, right? Yeah, Chandra. Yes, Okay. yes. Okay, so see, when I am using this soap service, I mean REST service, so this is a postman is related to the mainly REST services. So మనం postman ని REST services ని టెస్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం mostly. So here you can see, this is the, so whatever data I place, so it will accept text data, JavaScript, JSON, HTML, XML, and whatever it is. So it is binary, it is GraphQL, so it will support any type of data. So that is data independent. So that means you can send any type of data by using the RESTful web services. RESTful in the sense sender HTTP or as target HTTPS. I mean HTTPS or HTTP. So this is the main difference from the SOAP and REST services. But here, see, the difference, main difference is REST is an data independent. You can send any type of data, text, JSON, HTML, XML, JavaScript, binary, whatever you want, you can send it through the REST services. But coming to the SOAP, it will accept only the XML format. Got it? It will accept only the XML format. So this will accept only the XML format. So this is the main difference from the SOAP UI. I mean SOAP services and then REST services. Main difference is one of the main and also, remaining differences will check after this uh, test integration flow. Okay, after this test integration flow. So here, before going to the target, I mean receiver, I mean, what does receiver means? Before consuming the service, soap service, we will create a one service. So from CPI నుంచి ఒక సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత then we will consume one service from the CPI. Okay, we will consume one service from the CPI. So let me take our, so here I am using sender soap and then receiver soap. So that is the reason I am placing soap to soap underscore test like that, the name of the integration flow. సో క్లియర్ కదండి. అంటే మనకి ఇక్కడ సోప్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, రెస్ట్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బిజినెస్ డిస్క్రిప్షన్స్లో వెబ్ సర్వీస్ అని ప్లేస్ చేస్తారు. సో మీకు ఇమీడియట్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి? సో అంటే మనకి బిజినెస్, ఐ మీన్ లైక్ ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ త్రూ ద వెబ్ సర్వీస్ అంటారు. సో వెబ్ సర్వీస్ అనగానే సిపిఐ డెవలపర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ రావాలి చెప్పండి? అది ఏ క్వశ్చన్ రావాలి? ఎనీవన్? I didn't. I mean, like, question means.
Question means, so they specified, so like in the discussions they specified, we have to connect with the source and target system through the web services అన్నారండి. So that We means, need to, hmm, yeah, మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమేయాలి? we need So web WSDL file. no. Web service in the sense, the web services means will comes under soap and rest kada. So that Yes, means correct. immediately we have to ask, so this is what type of web service? So this is the REST connectivity or SOAP connectivity. Okay. So based on that we can define. So that means when you are asking this question, so that means you are ready with so which type of adapter we have to use in CPI. So if it is in a SOAP, then we will use SOAP. If it is in a REST, then we will use HTTPS. Got it? Okay. So If they that is give us, the Chandra, if they give us only the endpoint, then we cannot come to know whether it is API or SOAP UI. Sorry, no. SOAP. We cannot know based on the API. They have to specify this is an OData service, this is an a web service. I mean, SOAP, this is an a REST. So if this is the SOAP service, they will definitely provide WSDL. So then only we can connect with that service actually. Without WSDL, we can connect, but it is a quite complex to connect with the target service, SOAP services. సో నేను మీకు చెప్పాను కదండి, రెస్ట్ అయితే కనుక వీ విల్ గెట్ ఎ డాక్యుమెంటేషన్. సో బట్ సోప్కి అయితే మనకి సింపుల్గా ఒక విజువల్ ఫైల్ ఇచ్చేస్తే ఆ స్ట్రక్చర్, రిక్వెస్ట్ స్ట్రక్చర్, రెస్పాన్స్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం అన్ని ఆ సర్వీస్ రిలేటెడ్ దాంట్లోనే ఉంటాయి. సో ఐ విల్ షో యూ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వైల్ కాన్ఫిగరింగ్ we will get all. Okay, so this is the integration of soap to soap class 10. So let me create this first. So here you can see, you can select this two. So here this is, so here sender to start, right? So here I am selecting soap services. So here we have a two types of functions here. So SAP RM and SAP 1.x. So if you are calling with any soap services, we are selecting SAP RM. SAP RM. So here, so what does mean by SAP 1.x? So if you are connecting with any of the internal services of SAP, so internal services in connect avutunte, then we will use 1.x. So here let's see. Here you can see, let's see the configuration of SOAP channel. So here this is the RM, this is the HTTPS, this is the SOAP. So this is the sender. So if you provide while creating this integration flow, if you provide this, so here we have to provide the system. If you want, you can add a description here. So next connection. So same how we Chandra, created for yeah. here transport protocol HTTPS in SOAP, but in PA Yes, HTTP this is only. HTTPS only. So the SOAP and REST and OData will work on top of HTTPS only. So if I see, if you In see, if PA you we see, use only HTTP, no? That's why I got out. so here you can see in PA HTTPS also supported, right? In PA HTTPS also supported in SOAP adapter. But we use HTTP only, no? Normally. Yeah, we use HTTP only whenever we require this one like so see here HTTP. So you can ignore the security only, right? But you can, we have to concentrate on the protocol here. If it is on a security, then we will just install the certificates. That's all. So just Mm-hmm. you can focus on while configuring this adapter. Just focus on this protocol. It is an HTTPS. Then we will provide the security materials. That's all. So you have to focus on only the protocol which we are maintaining to run the OData protocols, to run the SOAP protocols, to run the REST protocol. I mean, SOAP and REST protocols. So just all three of the adapters will run on top of HTTP only. So just HTTP and HTTPS are both are same, but it contains security. It doesn't contain
I mean HTTPS contains security, HTTP doesn't contains a security, that's all. So అదేనండి డిఫరెన్స్. హెచ్టిటిపిఎస్ కి అయితే సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటది. సో హెచ్టిటిపి కి అయితే సెక్యూరిటీ ఉండదు, దట్స్ ఆల్ అంతే. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మనం వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలా చంద్ర? So we are providing that info, I mean if we are using sender, right? So if we are హ్మ్. using sender, we have to provide our certificate to them. ఆ! ఓకే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Yeah, రిసీవర్ దే హావ్ టు ప్రొవైడ్ they సర్టిఫికేట్స్ they టు have to provide the certificate, yes, right. So here how we configure the sender channel, I mean here. So just a second, this is okay. Okay, I conveyed like so here you can see this is the soap, right? So sorry here. So remote function means remote method means, so if you are connecting any of the internal remote function, remote method RM means, so if you are connecting with any of the remote method in inside of a SAP, then we will use RM. So if you are connecting with any of the web services, then we have to use a 1.x. So if you observe in PI, if you are connected with the proxy 3.0, so if you are connecting with any web services, then we will select a SOAP 1.x. So here we have to provide a SOAP 1.x. So here SOAP 1.x. 1.x means we are connecting through the web services. So here you can see in the connection details. So the address, what is the address we have to specify. So REST channel ki manam custom address elagaithe configure chesamo, in the same way we will configure the address here. Got it? So రెస్ట్ ఛానల్ కి ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ వే అండి. స్లాష్ సూప్ స్లాష్ cluster. So this is the soap slash cluster. So here the service definition you can maintain manual right now. For right now you can maintain manual. So when we are consuming any of the service at target site, we will use this one. Okay, so for now the service definition I am maintaining as a manual. So here you can see the message exchange pattern. So here you can see request reply and one way. So that means if you have only sending request to the CPI, there is no response from the target service, then you can select one way. So if you have a request and response, I mean a response from the target server, you can use a two-way communication. That means request reply communication. So for now, I'm selecting the request reply. So after that, we will select for a one-way communication. Okay. So this is the user role. So same role. So manaki rest kaina sare, deenikaina sare, we will use the same role and ESB messaging dot send. So here, once it is done, so just remaining all are default configuration. So if you are using any type of security, so the sender requires a communication channel security something, so then we have to configure these are. So most of the cases only non security will use, but if you have a specific requirement, we have to configure. In the conditions we will specify the message body and then attachment size. So 40 MB is for the message body, 100 MB is for the attachment file. So this is about the SOAP connectivity with the request reply. So let me save this. So I'm not configuring any of the receiver here. So for understanding, I'm making some content modifier here. So based on that, if it is request reply, right? So whatever the data I placed in the content modifier one, that data will send to the target set. I mean source as a response. And a SOAP, whenever the SOAP triggers the data to the content modifier, the content modifier loan data, it will return to the sender. So that's all. Data from receipt. So that's all. So let's see how we can test this. So here I'm saving this, right? So let me deploy this first. So then we can go for how to test this integration. So here you can see we will get other integration flow added here. So soap to so previous గా మనకి సోప్ ఇది వచ్చింది కదండి. సో దట్ మీన్స్ లైక్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ రెస్ట్ వచ్చింది. నౌ యూ విల్ గెట్ అ సోప్, ఐ మీన్ సోప్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ and WSDL without policies and WSDL with policy.
So before deploying, so meanwhile, let's see how to test these SOAP services. So once you have the SOAP endpoint URL also and WSDL file, you have to go, I mean, you have to use the SOAP UI. SOAP UI. So SOAP UI is a one of the uh, web service testing tool అండి. వెబ్ సర్వీస్ టెస్టింగ్ టూల్ అంటే మనం రెస్ట్ సర్వీసెస్ ని టెస్ట్ చేయడానికి పోస్ట్ మ్యాన్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఆ రెస్ట్ Here also సర్వీస్, you can just now, Chandra, in using yeah, REST yeah, yeah, API. I'm explaining, Arun, I'm explaining. Okay. So here Okay. in a SOAP UI you can also test SOAP services, and then REST services also you can test. So but for most of the users will use REST client, I mean that is a postman for the REST services, because so here we have some of the, I mean, pre-built features like authorization services saving, and then header editing, and then body. So here you can see if you want to enter 100 headers, so you can easily add by using the key value entry here. So that type of features we have. So here you can say, so for example, I have a list of data, whatever the headers I have to place. So here you can see bulk edit. So you can take the key and value pairs here, you can type here. So for example, key colon 1. So see, uh, now the data, so key value added. So see here the header is added. So అలా మనకి ఏంటంటే ఈ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయండి, అంటే యూఐ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. So but coming to the, here you can say REST services. So this is a some compatibilities అనేవి మనకి కంపేర్ టు సోప్, ఐ మీన్ పోస్ట్ మ్యాన్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో హియర్ యూ కెన్ సి డౌన్లోడ్ సోపిఐ ఓపెన్ సోర్స్. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో జస్ట్ నార్మల్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో అలాగే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో హియర్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, మీరు కంపెనీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇలా సెటప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేం. సో ఎందుకంటే ఈఎక్సీ ఫైల్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పర్మిషన్స్ మనకి ఇవ్వరు అనమాట. సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలి? సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ పోర్టబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ సోపిఐ. సో సోపిఐ పోర్టబుల్ వర్షన్ ఉంటుందండి, పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా పోర్టబుల్ వర్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ పోర్టబుల్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రెడీ టు యూజ్ అనమాట. సో జస్ట్ మీరు సోపిఐ ఫర్ పోర్టబుల్, మేము సోపిఐ పోర్టబుల్ వర్షన్ అంటే మీకు డైరెక్ట్గా పోర్టల్లో లింక్ వచ్చేస్తుంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు రెడీ టు యూజ్ అనమాట. సో వన్స్ ఇన్స్టాల్డ్, సో నార్మల్గా నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా వేసుకుంటూ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్, దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో if you are struck anywhere while installing SOAP-UI, let me know, I will help you on it. Okay, so here you can see SOAP-UI, right? So this is the SOAP-UI. After installing the SOAP-UI, you will get the uh, symbol here on your desktop, or else you can search here with the SOAP-UI name. So here I'm opening the SOAP-UI now. So say, so meanwhile let me check it is deployed or not, I mean it is generated the endpoint URL or not. So see, this is the endpoint URL of SOAP service. So here what is the difference between this endpoint URL, this endpoint URL? This is REST, right? So here also http dot coms. So this is a same for both the endpoints. So here it will add the CF, sorry, in that it will add in the SOAP URL slash cfx slash soap slash our custom endpoint URL. So see here cxf soap and class 10. Got it? So we placed only class 10 now. Soap underscore class 10, right? We placed, okay, soap slash class 10. So this is the endpoint URL of our service. So let's see how we can test this. సో యాక్చువల్గా టార్గెట్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఓన్లీ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఒక్కటే ఇచ్చారండి. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఒక్కటే ఇచ్చినా సరే మనం విజువల్ గెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఫస్ట్ నార్మల్గా ఈ విజువల్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్తో ఎలా గెట్ చేసుకోవచ్చు అని చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ కూడా ఇవ్వకుండా
they provided only this visual file. So see here, the ఈ విజువల్ వితౌట్ పాలసీస్ విజువల్ విత్ పాలసీస్ అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదండి. సో మోస్ట్లీ మన రెండిట్లలోనూ యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆ మైనర్ చేంజెస్ అనేవి విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. సో నేను ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ రెండు విజువల్స్కి చేంజెస్ అంతగా ఏం చూడలేదండి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద విజువల్. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్. So if I click on this download symbol, one visual file is imported in my system. So I mean it was imported already. So let me open this. So before consuming this, let me open this first. So see here, in this visual file, so what is the definition of this? Web service description language, right? So in this visual file, we have everything about this visual. So that means what is the, I mean, it contains a request reply, it is in a one way, so it is in a two, I mean, only one way communication, how many operations we have. అంటే వన్ విజువల్ ఫైల్తో మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. సో అన్నీ మనకి ఈ విజువల్ ఫైల్లోనే వచ్చేస్తాయి. సో ఇది సిపిఐ జనరేట్ చేసిన విజువల్ ఫైల్ అండి. సో see here, you can find the endpoint URL in the below. So see here, this is the endpoint URL. So see, this is the location of this web service. So see, you can find this endpoint URL of CPI. సో నీకు విజువల్ ఫైల్ ఒక్కటే ఇచ్చినా సరే లొకేషన్ అనే ఫీల్డ్ కోసం సెర్చ్ చేసుకుని వీ కెన్ గెట్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. గాట్ ఇట్. సో మీకు విజువల్ ఫైల్ ఒకటే ఇచ్చారనుకోండి, విజువల్ ఫైల్ ఇచ్చారు నాకు ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అనకూడదు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫర్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద విజిటర్. సో సీ, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. సో యాక్చువల్గా హియర్ యూ కెన్ సీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్స్ ఐ హ్యావ్. So see, you might get question. So here you can see I have a two types of endpoint URLs. So here these both are actually same. Why they given the two types means, so sometimes some of the systems, internal systems only connecting with our this service. So that means మన నెట్వర్క్లోనే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ వాల్మార్ట్ కంపెనీ. సో వాల్మార్ట్ క్లయింట్, సో వాల్మార్ట్ క్లయింట్ ఇంటర్నల్ సర్వీసెస్లోనే దే ఆర్ యూజింగ్ ఐ మీన్ దిస్ వెబ్ సర్వీస్. సో ఇంటర్నల్గా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్కి దే విల్ నాట్ యూజ్ దిస్ హెచ్టిటిపిఎస్, దే విల్ యూజ్ ఓన్లీ హెచ్టిటిపి. సో that cases they will provide these two services with HTTP and with HTTPS. So whenever the third party system is connecting with this service, they will specify you have to use HTTPS. That means third party systems will use HTTPS. So that means internal servers will use HTTP without security. So that is the difference between this. So if the service is not allowing any of the HTTP request, then the both will be in a HTTPS format only. Got it, the difference between these two endpoint URLs? So you can directly copy this endpoint URL. See, మనకి అక్కడ సిపిఐలో చూపించింది కదండి ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, అది ఇది సేమ్ ఇక్కడ. సో ఇదైనా అది కాపీ చేసుకోవచ్చు, దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. ఓన్లీ హెచ్టిటిపిఎస్ హెచ్టిటిపిని తేడా ఉంటుంది మీకు చూపించిన దాంట్లో. సో హియర్ దిస్ ఇస్ హెచ్టిటిపిఎస్, రైట్? సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ నౌ. So I copied this, so copy clipboard. Yeah. Both are HTTPS only, here in the WSDL file. Yeah, yeah. In the WSDL file, the both are HTTPS files because they are not allowing HTTP calls. Okay. If they created with HTTP and HTTPS, అంటే ఈ విజువల్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు, అంటే ఇవి సర్వీస్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు హెచ్టిటిపికి హెచ్టిటిపిఎస్కి రెండింటికి ఎలో ఇస్తున్నారు అనుకోండి, then they will provide these two endpoint URLs. If they are not providing that, I mean HTTPకి వాళ్ళు ఎలో ఇవ్వకపోతే the both endpoint URLs will be HTTP only, I mean HTTPS only. Okay. Now in CPI, though, it will not We be don't have allowed. HTTP. Yeah, Okay. we are not allowing HTTP. So here see, now we copied this, right? So now how we can test this? So here we can test these services by using two ways. So here you can see first, so this is the SOAPI. So here the previous projects whatever I test, these are the previous projects I test. So now what I'm doing is, so I'm creating one SOAP project here.
So see, when you wanted to, so నాకు విజ్డల్ ఫైల్ ఉంది నా లోకల్ మిషన్లో విజ్డల్ ఫైల్ ఉంది. సో ఈ విజ్డల్ ఫైల్ని నేను యూజ్ చేసుకుని ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హియర్ యూ కెన్ సీ సర్వీస్ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ సోప్ సర్వీస్, క్రియేట్ సోప్ సర్వీస్. సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్, soap_test class 10. So see, now this is a soap_test class 10. So now we have to browse this file here. So where it was there in the downloads, right? So let me go to the downloads here. So here the downloads. So here, so class 10. So this is the visitor. So see, uh, let me check the name of the generic request reply underscore visual underscore soap underscore class 10. So this is the visual downloaded today. So now let me copy and see here. Just click on OK. So now what it will do is, so it will automatically get all the information. The soap ఏం చేస్తుందంటే అండి, ఆ విజువల్ ఫైల్లో ఉన్న ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ని గెట్ చేసుకుని అన్ని చేసుకుని ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో సార్ హియర్ two requests got generated. So this is the one of the request and this is the one of the what is the difference between these two services here? So see here, this is the difference between the versions only, that's all. So it will provide two versions, so like a 1 2 binding and then just 1.2, this is 1.0, that's all. There is a versional difference, that's all. So remaining all will be work like. So మీకు ఏది కావాలంటే అది యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి, that's up to you. So here I am using the request one in the first 1 2 binding, soap 1 2 binding. So here this is the actual request. The soap UI will automatically get what is the endpoint URL, what is the body అన్నది మొత్తం గెట్ చేసుకుని ఇలా రిక్వెస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుందండి మనకి. సో అర్థమైంది. సో ఇలా ఇలా ఏంటంటే ఇలా రిక్వెస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసేస్తుంది. సో ఇలా రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, సో సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ సోపిఐకి ఎలా వచ్చేసిందండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా. సో ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ విజిటల్ ఫైల్. ఈ విజిటల్ ఫైల్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా రీడ్ చేసేసుకుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ దిస్ ఈస్ ద బాడీ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద బాడీ, సో బాడీ ఆఫ్ ద మెసేజ్. సో మనకి రెస్ట్ఫుల్గా అయితే అండి, రెస్ట్ సర్వీసెస్కి అయితే దేర్ ఈజ్ నో డిఫాల్ట్ బాడీ హియర్. సో మనం ఈ ఫార్మాట్లో స్పెసిఫై చేయాలి అన్న ఫార్మాట్ ఉండదండి. బట్ సోప్ సర్వీసెస్ విల్ అలో ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. సో సోప్ సర్వీసెస్కి మనకి డేటా బాడీ అనేది ఫస్ట్ ఎన్వలప్లో రావాలండి, ఎన్వలప్. సో ద రూట్ ట్యాగ్ ఈజ్ ఎన్వలప్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ హెడర్స్, ఏమైనా హెడర్స్ ఉంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ హెడర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సార్ నాకు ఇక్కడ మాన్యువల్గా యాడ్ చేయడం రాదంటే యూ కెన్ యాడ్ హెడర్స్ హియర్. సో సీ హియర్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్ హెడర్స్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు హెడర్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్, click on OK, and value is a 1 2 3. So like this we have to provide these values, test and then value 1 2 3. So here this is the body, right? So whatever the body we are sending to the CPI, సో మనం ఏదైతే బాడీని టార్గెట్కి సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో సిపిఐకి, that body we have to specify inside of this body tag, inside of this body tag. Okay, inside of this body tag. సో మీరు ఏ డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నా ఈ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ట్యాగ్ మనం ప్లేస్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to send this invoice payload. So same way. So మనం అంతకుముందు ఇన్వాయిస్ ట్రై చేసాం కదా. సో లెట్స్ ట్రై ద ఇన్వాయిస్ నా. సో what is the root box? So just a second, where it is. So let's see this. Let's take this XML file. So I am placing this XML file inside of the body. So now, so ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ కోడ్ వస్తుందండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. So what is the error, what I have to configure here? So I highlighted in the Wrong credentials. Yeah, wrong credentials. So here where we have to provide the credentials is, so see here you have to provide the credentials here. So మన ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ లో అయితే we provided in the authorizations tab, right? In the pro authorizations tab.
సో సేమ్ బిహేవియర్ అండి, బట్ ఇంటర్నల్ గా ప్రాసెస్ అయ్యే డేటా వేరంత మటుగా. సో హియర్ యూ కెన్ సే the username and password. We have to provide the username and password here. So let me copy the username and password here. సో అంటే మనకి ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ అనుకోవచ్చు, సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ లో క్రియేట్ చేసాం కదండి ఫస్ట్ లో. సో సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్, దట్స్ ఆల్. Otherwise, we can also use CPA credential also, na Chandra? Yeah. If you have a role message dot send, then you can also use this user. Yeah. So that's up to you. You can use any of them. సో మీరు సిపిఐ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయాలంటే మీ యూజర్ కి ఆ రోల్ యాడ్ అయి ఉండాలండి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్. But API key, no need to add rules. Automatically, it will be. యా Uh, దీనికి అక్కర్లేదండి. యా ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ సెండ్ ద డేటా. సో నౌ okay. సీ here we place this invoice data, right? So let me trigger the data. What will be the output of us? So see here we are getting some 500 internal server error. So see, let's see an internal server. We will get a message ID also. See here, MPL ID we are getting. So in message. So let's see some of the description also we are getting. So directly access the error information. So let's see what is the error of this message. So this is failed, right? Actually this was failed. So see what is the error. Data issue. Yes, this is data is shown, right? So this is the invoice. Okay, let's do one thing here. Let's place the data inside of this invoke method. So I hope now it will. Let's do that. Okay, so here you can see 500 internal server. Why we are getting is, so here the response we are sending, right? The response we are sending is not in a XML format. If you observe, the response we are sending is not in XML format. So that is the reason we are getting this error. So for example, see if I provide this, so here you can see this invoice number is first one. I'm changing this. So 200. So I'm changing 200 here. This is the 300. So why? Because it will support only XML, right? The soap will support only XML. So that is the reason in the response it is not accepting this information. So that is the reason it is sending an error. So I hope now it will work, no issue. That is the reason it is giving that. So let me click on OK. So let me trigger the message now from the SOAP here. యాక్చువల్గా సోప్ అంటే ఆయనకి రెస్పాన్స్లో ఎస్యూ అండి, రెస్పాన్స్లో. సో లెట్స్ సీ నౌ. So see now you got a 200 successful. Okay. So because, so for testing purpose I placed previously that data. So here you can see only XML format only it will support for request and response. So if I am not providing any, I mean request response, I mean request లో కానీ response లో కానీ XML కాకుండా normal data కనుక send చేస్తే, so it will not accept. Got it? So here you can see in the, this is in a raw. If I go for XML format, so this is the actual data we got in from the target system. మనకి response కూడా same structure లో వస్తుందండి. But here what is the actual body we are sending? So see here the request I am sending 01 02 03. Got it? Invoice number. But response I am getting INV 200, INV 300, INV 400. Got it? So now clear, right? Chandra, How? Yeah. once I once go to iFlow,
Here in the body, we need to mention the data in the content modifier. Yeah, right. I placed this content modifier. So this is the response we got. I mean, CPA return the response to the target system, this data. So if I am not providing any of the content modifier here, the Uh-huh. same data will be sent back to the sender. So same Oh, REST services ఎలా అయితే వర్క్ అయిందో సేమ్ అలాగే వర్క్ అవుతుందండి. సో టూ వే. So two-way communication. That means it contains request and response. in case of response, we need to define the body also in the content modifier. How we should get based No, on no. that one. Actually for Mhm. testing purpose, I placed this content modifier here. So if we Uh-huh. have any of the target system, that target system will provide the response, right? So that Ah, response we are just sending to the source system. That's all. okay, okay. Yeah. So here you can see now what I'm doing is, so I'm testing for a one-way communication. So now see one-way communication. So that means one-way means, so only request, there is no response here. సో నేను ఇక్కడ నుంచి నేను సోపిఐ నుంచి మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తే సిపిఐకి ఇట్ విల్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిందా లేదా అనేది చెప్తుందండి అంతే. లోపలగా ఇంటర్నల్ గా ప్రాసెస్ అయిందా, సక్సెస్ఫుల్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా అన్నది ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. So now it is deployed, right? So let me test this now. So see, just it will give the status 202 something like that. 202 accepted like that. So see, there is no response actually. Sorry. So there is no response. But in a raw we will get a 202 accepted. సో ఇక్కడ XML ఫార్మాట్ లో దేర్ ఈజ్ నో డేటా అండి, అంటే నాకు రెస్పాన్స్ ఏమీ ఇవ్వలేదు. బట్ హియర్ ఇన్ ద రా అంటే మనకి 202 హెడర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా. సో సే దిస్ ఇస్ ద 202. So if you want, this is the correlation ID. You can check with this correlation ID. So this is Yeah, the in XML case of format. asynchronous, only 202 will come, even though the Yeah, yeah, SR. 202 will come. 202 will come because it is just accepted. That's all. So that means the SOPA doesn't know it is fails at the processing. Uh, I mean, once message internal ga process ayinda లేదా అన్నది SOPA will not take care. I mean, sender system will not take care. Why? Because it is just a one-way communication. So just we are submitting the data to the CPA. That's all. Okay, okay. సో నా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదండి వంశీ. మరి మీకు మంచి కొత్తగా ఉండుంటారు మేబీ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కి. ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా వంశీ, అంటే సోపిఐ అంటే ఏంటి, ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అన్నది. Yeah, yeah, Chandra. యా ఓకే. So this is the way we will provide, I mean we will create a visual file from the CPA. So now how we can consume the web services. So see here, I'm servicing one of the calculator service. Calculator service. So this calculator service contains total four Chandra, steps. Chandra, Yeah. can you show me the same thing via Postman? After that, you can tell me that thing. Yeah, super. So that means like here you have to test this one, right? Triggering, triggering from distribute. I mean Postman. Yes, so see here, just the endpoint URL we have to make a copy here, and we have to provide the post services here, post service. So here the authorization we have to provide base authentication. Mm-hmm. So here the body we have to specify in the same format along with the envelopes. Then only it will work. Okay, then if we don't use SOAP directly, how we can configure this data? I mean, your, I mean the on Without first so line, second. see, EPI will accept only the middle body. So let me show you in the trace once. So let me show you in the trace message. Let me enable trace. So without this soap envelope, it will not accept actually. So see here, if I remove the soap envelope here, for example, so that is the reason this is the mandatory structure in the Ah, soap message. understood, understood. But only via SOAP UI tool only you are able to get that. But if we have don't have SOAP, then how we can get that three lines, first We three have to lines? manually place that. We have to manually place that. There is no.
acceptance here. We have to manually place that data here. Okay. మాన్యువల్ గా మనం ఆ రూట్ ట్యాక్స్ ని యాడ్ చేసుకుని ట్రిగర్ చేసుకుంటామండి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి. ఐ Acha. ప్రిఫర్ డోంట్ గో విత్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ మెనీ థింగ్స్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ these three line items and we have to provide the body inside of it. This is not a best practice actually. So if you have a proper payload with you, then you can use the postman. So then only it will work. So here go with a SOPI. So because that is also portable version, right? Go with a SOPI, you can import that WSDL. సో మీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఉండొచ్చండి. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎ రియల్ పేలోడ్, సో ఇక్కడ మీకు నార్మల్గా రిక్వెస్ట్ అనేది ఎంటీగా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో కానీ మీకు స్ట్రక్చర్ సిపిఐ ఏదైనా సర్వీస్ మనం టార్గెట్ సర్వీస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ సర్వీస్ కావాల్సిన ఫార్మాట్ మాత్రమే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. దట్ టైమ్ SOPI విల్ వర్క్ ప్రాపర్. SOPI యూసెస్ కి పోస్ట్ మ్యాన్ యూసెస్ కి మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో సేమ్ అండి. ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఏం పెట్టాలండి, ఇక్కడ XML ఫార్మాటే పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ XML కాకుండా వేరేది పెట్టినా సరే మీకు రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో పోస్ట్ అండ్ దెన్ ఆథరైజేషన్ అండ్ దెన్ బాడీ. So these are the main points here. So let's send this. So see, to not to accept it. So if I remove this body here, it will not work. So see, I am removing everything below of the body. Okay, it is accept 2 times. So see here, I place the body, right? So here I am removing this one. So maybe we place this one, right? So here you can see send. So 500 international. So see, that message should be in that format only. Then only it will accept. So మీరు Chandra, the దేంట్లో first ఏది three lines are constant for the first three constant lines. for all, constant for all. So here you Yeah. can see, if I change it to the HTML, here also it will fail. Okay, it is accepting. HTML is accepting. Let me place as a JSN one. But some of the services it is not accept actually postman. Okay, anyway, it is working for other data types also. No issue. Here this should be the must. So like structure of the soap envelope should be must here. Okay. Yeah. So this is about how we can test the soap. So here we cannot import a visual actually. So just we have to use a structure and any copy చేసుకొని చేసుకోవాలి. That's all. Okay. Yeah. So my recommendation is to go with a soap AI when you are testing with a soap services. Got it. So here you can see this is the WSDL we are using now. So target consumer WSDL. So what is the use of this WSDL here is, so here it contains some calculator options. So like addition, subtraction, multiplication and division. Got it? Addition, subtraction, multiplication and division. So this WSDL contains total 4 operations. So see here, add, subtract, multiply and divide. So this is just response. You can ignore it, no issue. So here you can see it contains 4 operations. So what does mean by operation here? Operation అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ why we are call it as a operation అంటే ఒక WSDL file can make many operations. Got it? అంటే ఒక WSDL file can make many operations. So for example, see, మనం పోస్ట్ మ్యాన్ లో when you are using a REST services, ఒకటే ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేసుకొని మీరు గెట్ చేసుకోవచ్చు, పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ క్రియేట్, అప్డేట్, Delete and post. సారీ, క్రియేట్ అండ్ దెన్ రీప్లేస్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్. సో టోటల్ 4 ఆపరేషన్స్ యూ కెన్ డూ. అంటే దట్ మీన్స్ లైక్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్డేట్ ద డేటా. సో
with the same endpoint. So see here, మనం ప్రీవియస్ గా యూస్ చేసాం కదండి, గెట్ అయినా చేసుకోవచ్చు, సేమ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ కి పోస్ట్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. సో but coming to the SOAP UI, we don't have any operations here. So see, there is no operations here. SOAP services ki operations ఉండవండి. సో ఆపరేషన్స్ ఉండవు కదా, హౌ వీ కెన్ మేనేజ్? సో ఈ ఆపరేషన్స్ ని మనకి విజ్డల్ డెవలపర్సే మనకి ఇచ్చేస్తారండి. సో అది ఏం చేస్తుంది, ఆ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఆపరేషన్ బ్యాక్ అండ్ పర్పస్ ఏంటి? సో దే విల్ క్లియర్లీ స్పెసిఫై వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. సో అప్డేట్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది, డిలీట్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో డిలీట్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది, అండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుందండి. సో హియర్ లైక్ దట్, సో లెట్ మీ షో యూ మై విజ్డల్ ఫైల్. సో దిస్ ఇస్ ద విజ్డల్ ఫైల్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్. సో హౌ యూ కెన్ గెట్ దిస్, సో మీరు దీన్ని ఎలా గెట్ చేస్తారో లెట్ మీ షో యూ దట్. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదండి, సో ఐ విల్ పింగ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇన్ ద గ్రూప్ చాట్. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఒక్కటే నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మీరు దీని నుంచి అయినా విజ్డల్ ఫైల్ని గెట్ చేయొచ్చు. హౌ యూ కెన్ గెట్? సో ఏ విజ్డల్ ఫైల్కి అయినా సరే మీరు సోప్ సర్వీస్ అన్నప్పుడు ఏదైనా విజ్డల్ ఫైల్ మీ చేతికి వస్తే, మీ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ మీ చేతికి వస్తే, సో జస్ట్ యూ కెన్ ప్లేస్ క్వశ్చన్ మార్క్ WSDL ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. సో సి ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ మీరు ప్లేస్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సర్వీస్ డెఫినేషన్ హియర్. విజ్డల్ WSDL ఫైల్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుందండి. సో ఇక్కడ కాపీ చేయొద్దండి. సో మీకు ఎప్పుడన్నా కాపీ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాపీ చేయొద్దు. వై? బికాస్ వీ విల్ గెట్ దిస్ ఎక్స్ట్రా లైన్స్ యాక్చువల్లీ. సో జస్ట్ click on view page source. So here right click on it and click on view page source. Now you will get an actual payload here. So you can ignore the first line. The first line ignore చేసి copy చేసుకోండి. Otherwise while importing in CPI you might get sometimes the error. So see, let me show you that I don't have that root line. Here you can see I don't have root line. So here ఈ ఫస్ట్ లైన్ వదిలేసి రిమైనింగ్ అన్ని మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు. Ctrl+A and Ctrl+C, అండ్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ నోట్ ప్యాడ్ లో కాపీ చేసుకుని .visdal ఫైల్ లో సేవ్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ సేవ్ యూ. సో ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ విజ్డల్ ఫైల్. సో see విజ్డల్ ఫైల్. సో నౌ ఐ డౌన్లోడెడ్ రైట్. సో ఈ ఫైల్ ని WSDL ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేయాలండి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. సో సి మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ కూడా ఏమి ఉండకూడదండి. సో హియర్ so see, this is the WSDL file. Let me save it. So here soap underscore class .WSDL. Here let me save this. Just I saved in a WSDL file now. So how we can import this? So అంటే మనకి వెబ్ సర్వీసెస్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీ విల్ చెక్ ఇన్ సోప్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ సర్వీస్ ని నేను టార్గెట్ సైడ్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో బిఫోర్ కన్జ్యూమింగ్ దిస్ సర్వీస్, సో లెట్ మీ అప్లోడ్ దిస్ సర్వీస్ ఇన్, సో అది కూడా విజ్డల్ ఫైలే కదండి, టార్గెట్ ఇది కూడా విజ్డల్ ఫైలే. సో నౌ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ దిస్ ఇన్ సోపిఐ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. అంటే సిపిఐలో టెస్ట్ చేసే దానికన్నా ముందు మనం వీటిలో టెస్ట్ చేసుకుంటే మనకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందండి. సో హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అన్న అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ దిస్ హియర్. So this is the WSDL. Let me save it now. So let me click on OK. So see, class 10 soap here. So see here, this is the version difference. So these both will work same. This is the version. I am using the first version here. So here you can see this is the add. So each service key authorization same undavandi. So you can double click on it. So ikkada Chandra, chudandi. Yeah. whatever the actions are there in the WSDL, that all will be reflected if we Yeah, load that the all. thing. Add, division, multiplication, subtraction. So if it is a delete, create, update, Uh-huh. అవి అయితే మనకి ఇక్కడ నేమ్స్ చేంజ్ చేసి ఆ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ వస్తాయండి. So here you Okay. can see, so this is add, right? So for example, if it is an add, so 12 and I am providing some 8. So what will be the output add? 20, right? If I send the data, I will get a response as a 20 here. So this is raw actually. So you can find the response here also, no issue. But this is in a meaningful format. Beautified format. So this is a 20 is the output.
So you can place anything like sorry, like 38 Mhm. for example. So you can place any number. So here you can see the output 200 is okay, and this is the 50 as out. So like this. So all operations will work same like that. So for So this example, endpoint you configured the target side URL. yes, we have to configure. I haven't configured in the target set. This is coming from the third party system. So we have to configure in CPI this one. అంటే సిపిఐలో కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలండి, ఇంకా చేయలేదు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన విజువల్ ఫైల్ని ఐఎమ్ Acha, కాన్ఫిగరింగ్ ఇన్ సోపిఐ. okay, directly you're testing from okay UA tool. సోపిఐ అంటే వాళ్ళు ఒక ఫైల్ ఇస్తారండి టార్గెట్ వాళ్ళు. సో ఆ Mhm. ఫైల్ని ఆ విజువల్ ఫైల్ని ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీని Okay, రిక్వెస్ట్ okay, స్ట్రక్చర్ ఏంటి, రెస్పాన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఐఎమ్ జస్ట్ టెస్టింగ్ దట్స్ ఆల్. okay, got it, got it. So now you can see we received that target side visual, right? So meanwhile, let me ping that endpoint URL in the group chat. So based on that, you can get the data. I mean, visual file మీరు గెట్ చేసుకోవచ్చండి. సో నేను చెప్పాను కదండి విజువల్ ఫైల్ ఎలా గెట్ చేసుకోవాలో, క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ పెట్టి. సో అలా క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ పెట్టి మీరే గెట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? Yeah, and show me the configuration at the target set general like in case of Yeah, SOAP I will connect. show you. I will show you. I will show. Sorry. Let me go to this first. So ignore the first one. It doesn't contains WSDL actually. Ignore the first message. So you can take this as a reference. Second message. Okay. Second message ni consider chain. Ignore the first message. So how we can configure at the receiver end? So we already have this visual file right from our in our hand. We already have the visual file. So let's configure SOAP adapter at the target side. So here this is a 1.x. So sometimes the reflect out and we have to select two times actually. So now I selected this. So the connection here what we have to provide is ఇక్కడ కనెక్షన్ అంటే ఈ సూప్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అంటే మనకి ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా టార్గెట్ సర్వీస్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కానీ ఆ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ Mm. ప్రాక్సీ టైప్ ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, ఇంటర్నెట్ లోనా లేకపోతే ఆన్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇన్. సో ఇక్కడ మనం ఆ విజువల్ ఫైల్ ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలండి. So see that visual file we have to upload here. So see soap class tab class underscore soap underscore class tab. So see ఇక్కడ నాకు దాంట్లో ఉన్న ఆపరేషన్స్ అన్ని వచ్చేసాయి చూడండి. సో see here it is clearly mentioning. సో మేబీ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇక్కడ 2 ఎందుకు వచ్చాయండి 4 ఎందుకు వచ్చాయని క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ మీకు. సో ఇక్కడ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దిస్ is the version 1.1 version and these 4 are 1.2 version. Okay. సో మీకు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. యాక్చువల్గా ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ద యాడ్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సర్వీస్కి ఓన్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాడ్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద యాడ్ సర్వీస్. సో దట్ మీన్స్ యాడ్ సర్వీస్ని నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను, యాడ్ సర్వీస్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు యాడ్ సర్వీస్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను సెండర్ నుంచి కూడా యాడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు రావాలి కదండి. అంటే దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు సోప్ సెండర్ నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పడితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ మైట్ ఫెయిల్ ఇన్ సిపిఐ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ సిపిఐ కాన్ఫిగ్ నాట్ సిపిఐ కాన్ఫిగరేషన్ while accepting the data at the receiver soap service it might fail. So that is the reason for the sender service also we are maintaining a service definition as a WSDL. సో ఇక్కడ సర్వీస్ డెఫినేషన్ ని మనం త్రూ విజ్డల్ ద్వారా డిఫైన్ చేస్తున్నామండి. సో త్రూ విజ్డల్ అంటే ఇక్కడ టార్గెట్ సైడ్ ఏదైతే మనం సోప్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తున్నామో విజ్డల్ ఫైల్ ని, ఆ విజ్డల్ ఫైల్ ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ ఆపరేషన్ ని సోర్స్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద యాడ్ సర్వీస్. సో నౌ సి ఇక్కడ నేను యాడ్ సర్వీస్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఐ మీన్ లైక్ హియర్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ సెండర్ నుంచి ఏ సర్వీస్ నైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. బట్ హియర్ ఇన్ ద సోప్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ద యాడ్ ఆపరేషన్. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ నేను ఈ విజువల్ ఇచ్చానండి. సో లెట్ మీ, సో ఇప్పుడు నేను పాత విజువల్ యూస్ చేస్తానంటే అవదండి.
సో నేను ఇందాక ఇంపోర్ట్ చేసిన విజ్డల్లో ఓన్లీ వన్స్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది సిపిఐ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసిన దాంట్లో. సో సి ఓన్లీ వన్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ రైట్, బట్ నౌ లెట్ మీ అప్డేట్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ నౌ. So see receiver configuration also we are done, I hope mostly. So this here we have to so there is no authentication here, I am selecting none. So remaining all are as usual, so there is no configuration changes here. So this is the security. So if you have any security to connect with that service you can select. So this is the configuration. సో ఒక్కసారి మొత్తం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే. So let me enable trace here. So I enable trace now. So let's see how it will behave. So let me save this. It was deployed and 15, and let me deploy this now. సో నౌ దట్ విజ్డల్ ఫైల్ అనేది అప్డేట్ అవుతుందండి. సో ఇన్ ద నిన్ ప్రీవియస్ గేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్ కదండి. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎ మాన్యువల్. సో నౌ దట్ విజ్డల్ ఫైల్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ విత్ దిస్ విజ్డల్ యాక్చువల్లీ. సో సి మనం ఇక్కడ విజ్డల్ సెలెక్ట్ చేసాం కదండి. సో ఈ విజ్డల్ స్ట్రక్చర్స్తో అప్డేట్ అవుతుందండి. వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ఎ న్యూ విజ్డల్ నౌ. సో సి హియర్ లెట్ మీ so see here still it is not generated yet. Sorry. So the visual file now done generated. Let's wait for a couple of seconds. Anyway, we have same thing which we configured for SOAP sender also. No, The no, same. no, 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 no. That is different. This is different. So I have to showcase the difference with you. So see, previously the data will be like this, right? The visual definition is like that. So like this, right? If you remember, the visual definition is like this previously. But now the definition of the visual file will be different because we used this configuration, right? We uploaded the service definition as a visual. So previously it is a manual, right? So now it is a visual, right? So that is the reason so we have to update the visual now. So let me cancel this changes. Got it, Arun. Yeah. Uh-huh. Yeah, see now let me download this visual. So this is a updated one, right? Endpoint URL will be anyway same, but inside of the definition service definition it is differ. So let me show you that. So let me upload you that in the SOAP UI. So the downloads. So here let me go for, okay, what is the name of this? So see SOAP underscore class 10. Let me, so this is the visual. It was just download. So now see, if I download this, the definition is changed. See, so previous definition ఎలా ఉందని మనకి, we have only this line item, only one request. But now see the definition contains the addition one. So see add, divide, multiply, subtraction. Got it? So this Uh, definition is created based on the visual file configuration in a service definition. In the service definition. So service definition మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ విజువల్ ఫైల్ ఇస్తే ఈ విజువల్ బేస్ చేసుకుని the service definition will create here. Got it? So here you can see if I select this, so this is class 10, right? So it is just created. So if I select this, so see endpoint URL is CPI endpoint URL, but edition related request is created based on that request. సో సి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఈ విజువల్ ఫైల్లో ఎడిషన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎడిషన్ డీటెయిల్స్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది.
సో సోప్ సెండర్ ఛానల్లో మీరు ఆ డబ్ల్యూఎస్డిఎల్ ఫైల్ని పెడితే ఈ విధంగా వస్తుందా చంద్ర? ఎస్ రైట్. అంటే ఆ ఓహో. విజువల్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని స్ట్రక్చర్ జనరేట్ చేస్తుందండి. అంటే దట్ మీన్స్ సెండర్ వాళ్ళకి క్లియర్‌గా ఇచ్చేస్తున్నాం. మాకు ఈ స్ట్రక్చర్‌లో వస్తేనే వి విల్ అలో. అదర్‌వైజ్ వి ఆర్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ ద మెసేజ్. ఇప్పుడు మనం సెండర్‌కి విజువల్ ఫైల్ ఇక్కడ సెండర్ సైడ్ మాన్యువల్ ఇచ్చేసి సెండ్ చేసామనుకోండి. వాళ్ళు ఏ డేటా పడితే ఆ డేటా పంపించేస్తారు. సో, దట్ టైమ్ ఏమైపోతది మనకి, ఈ టార్గెట్ సైడ్ ఈ సోప్ అలో చేయదు గదా! సో, that is the reason. So, సేమ్ ఫైల్‌ని సేమ్ విజువల్ ఫైల్‌ని సెండర్ సైడ్ విజువల్ ఫైల్ డెఫినిషన్‌కి యూజ్ చేసుకున్నాం. సో, దెన్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్‌లో వస్తేనే డేటా విల్ కమ్ టు ద సిపిఐ. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am placing 10 and 200. So, we have to provide authentication details here. So, let me provide the username and password. So, let me copy this here. So, paste it. So, now I paste right. So, let me trigger the data now. So I got 200 successful response from the target service. So this is the 210 as a result. But here manam use chesindi a endpoint URL and CP endpoint URL. But it is connected with target endpoint URL that is consuming cheste the service ki connect ayi chestundandi. So let me show you the message processing here. So ఇక్కడ నేను యాడ్ యూస్ చేశాను కాబట్టి యాడ్ ఆపరేషన్ వచ్చిందండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ యాడ్, నేను యాడ్ కాకుండా వేరే సెండ్ చేశాను అనుకోండి యాడ్ రిక్వెస్ట్లో, ఇట్ విల్ ఫెయిల్ డెఫినెట్లీ. సో ఐ విల్ షో యూ దాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. సో see here, this is the sender, so this is the receiver here. So let me show you the sender payload here. So this is the sender payload actually. So into 10 and 20. So where you can find this, so both so see here, uh మనం ఎంత డేటా పంపించినా అండి, ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ దిస్ వన్. సో మనం ఏ డేటా పంపించినా ఇక్కడ చూడండి హెడర్, బాడీ, మీరు మొత్తం ఇదంతా పంపించిన ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ దిస్ డేటా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ దిస్ డేటా, లైక్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీలో నాకు ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఓన్లీ దట్ డేటా విల్ కన్సిడర్ హియర్. సో ఈ ఎన్వలప్స్ లైక్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ట్యాగ్స్ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయండి మనకి. ఎక్స్ఎంఎల్ఎన్ఎస్ అని చెప్పి సోప్ రిక్వెస్ట్కి ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద యాడ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ట్యాగ్. సో remaining all are same here. You can see 10 and 20. But coming to while sending this SOAP request, so see here I have total 3 requests. Why I have 3 requests here? Why I have 3 requests? Any idea? Why I have a 3 requests here? So see here, first, what is the data we are getting from the source? So without this root tags and actually, so ఇక్కడ envelope, body, headers అని ఏమీ లేకుండా వస్తుంది కాబట్టి it is creating the structure in this format first of all. So see, this is the second structure. So second structure along with the response message. So the third message is నార్మల్ మెసేజ్. సో ఫస్ట్ మెసేజ్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ అండి, అంటే సోర్స్ నుంచి వచ్చే మెసేజ్. సో హియర్ యూ కెన్ సే, సో రిసీవర్ అడాప్టర్, దిస్ ఈస్ ద రిసీవర్ అడాప్టర్. సో మనకేంటంటే రిసీవర్ సెండర్ అడాప్టర్, రిసీవర్ సోప్ అడాప్టర్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ యాడింగ్ దిస్ ఎన్వలప్ డీటెయిల్స్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందండి, ఈ ఎన్వలప్ డీటెయిల్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఈ రిసీవర్ అడాప్టర్ యాడ్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ యాక్చువల్ డేటా ఏముందండి మనకి, ఎండ్ దగ్గర ఏ డేటా ఉందో చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు అర్థమైందా? సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద డేటా వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద CPI palette options, end option. But here you can see this is the request payload. See here, this is the request payload 10 and 20. So see automatically ఈ body ఈ required format tags అని receiver channel యాడ్ చేస్తుంది. So here you can see this is the response we got from the target server. So see here, this is the output result 210. So this is the target. So this is the request payload. So before this step, message before step. Got it? Clear idea?
Got it. And so let me test this with the other service here. సో see నాకు ఇక్కడ డివైడ్ సర్వీస్ మల్టిప్లై సర్వీస్ ఉంది కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటాని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఈ యాడ్ రిక్వెస్ట్లో పెట్టానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్లో పెట్టి 10 into 10 కొట్టాను అనుకోండి. 10 into 10. So if I send this data, it will definitely fail. Why it is failing here? So see 500 internal server error. So 500 internal server. 500 internal server. 500. Why it is failing here is, so see, యాక్చువల్గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటంటే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎర్రర్ లెట్స్ సీ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటిదంటే యాడ్. యా బట్ హియర్ యా ఇక్కడ నేను పంపించిన ఆపరేషన్ ఏంటి మల్టిప్లై. సో సీ క్లియర్లీ సీ inbound processing in endpoint at failed with the fault message. So here you can see except expected. So expected is add, but what we sent multiple. That is the reason it is failed. Got it. మీరు మల్టిప్లై సెట్ చేయాలనుకుంటే we have to change the Operation. or else you can make some routers. So based on that router it will call a particular service at the target site. I mean particular operation. అంటే సేమ్ సర్వీస్ని యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఆపరేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్. ఆపరేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్. ఇక్కడ రౌటర్ మెయింటైన్ చేసుకొని యాడ్కి ఒక రౌటరు, సబ్ట్రాక్షన్కి ఒక రౌటరు, డివైడర్కి ఒక రౌటర్, డివైడింగ్కి ఒక రౌటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ డేటా వస్తే ఆ డేటాని మనం టార్గెట్కి పంపించి రెస్పాన్స్ గెట్ చేయించాలి. Got it? Yes, got it. Yeah. So this is about a SOAP end-to-end configuration. Any queries, Vamsi and Arun? As of now, nothing. What is WS security, Chandra? How can we configure this? You were in the receiver, in the WS. So here you can say this is based on the so this is consumer side, right? So here right now it is none, right? So here if it is an this is based on the policies in Wisdal. So అంటే మనకి ఈ టార్గెట్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే some encryption algorithm, some of the Wisdal files will follow some encryption mechanisms. Got it? So that encryption we have to provide here. So that alias of the signature, so whatever we have that information we have to provide here. The for how we can get this credential name is, so ఈ credential name నార్మల్ అండి. సో టోకెన్ యూజర్ టోకెన్ వస్తుంది, దాన్ని మనం క్రెడెన్షియల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఆ నేమ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రైవేట్ కీ అలియాస్ ఫర్ సిగ్నింగ్. సో సైన్ చేయటానికి ఐ మీన్ లైక్ సైనింగ్, సో లైక్ సైన్ చేయడానికి అంటే ఏంటంటే మనకి కొన్ని సెండ్ చేసేటప్పుడు సైన్ చేసి పంపించాలండి. సైన్ అండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో సెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది రిక్వెస్ట్. that time we will use this Wisdal policies based on Wisdal policy. Here you can see via manual configuration in channel. So here this is the అంటే మన సిపిఐ దీనికి పంపిస్తుందని చెప్పి సైన్ చేసి పంపించాలంటే దెన్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్మాట్ అండి. సో ఇక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లు అంటే ఇక్కడ మన పబ్లిక్ కీతో మనం ఇక్కడ సైన్ చేసి పంపిస్తాం, ఐ మీన్ మన ప్రైవేట్ కీతో మనం సైన్ చేసి పంపిస్తాం సిపిఐ నుంచి. సో మన పబ్లిక్ కి, మన సిపిఐ పబ్లిక్ కి వీ విల్ ప్రొవైడ్ టు ద టార్గెట్ సిస్టమ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పబ్లిక్ కీతో ఈ డేటాని మళ్ళీ ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకొని దే విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ అవర్ రిక్వెస్ట్. సో యాక్చువల్గా ఇది రేర్ సిచ్యువేషన్ అండి, బట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఇన్ అ టెస్ట్ సిస్టమ్స్ దీస్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్, బట్ జస్ట్ పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ వెరిఫికేషన్, దట్స్ ఆల్, అండ్ సైనింగ్ ద రిక్వెస్ట్. Okay, in case of if I mean here we are not went to mapping, no, still. So the source and the response structures can be imported as XSD in the mapping, and No, there we not can. required. XSD not required. When we have a Wisdal, XSD will not required. So Wisdal file ne మనం mapping లో import చేసుకోవచ్చు direct గా. I will show you that how we can import that Wisdal file in the mapping once we have a mapping sessions. Okay. So mapping Both. sessions లో మనకి Wisdal files, XSDs and JSON structures కూడా we can import.
No Okay, issue. directly from source and direct side we can import directly visual Visual file. files. Yes, Oh, yes. okay. So this is about the SOAP end-to-end configuration. So any queries, Vamsi, from your end? I sure. Okay. Chandra, in case of, I Yeah, mean, we have used that SOAP, what we call Postman tool also, right, to trigger the yeah, data. In yeah. case if you want to get the response, there we need to use get operation. Huh? No, no, only post. It will support Post. only post. Okay, okay, It will support only post. okay. If I change the, I mean, operation also, it will fail actually. The request will fail. Then what is the difference between get and post exactly? That is the reason. Don't compare the SOAP services and post services first. Got it? So here you can say SOAP doesn't know about the HTTPS operations. Okay, SOAP doesn't know about the HTTPS operations. So okay. SOAP key HTTP operations put and end, get and end, and also delete. There is no configurations in a SOAP services because the service definition it will define the operations inside of it. ఏం చేయాలన్నది డెఫినేషన్లోనే వచ్చేస్తుందండి. బట్ ఇన్ హెచ్టిటిపిఎస్లో అయితే ఐ మీన్ రెస్ట్ సర్వీసెస్లో అయితే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ సైడ్. ఇక్కడ Ah, చూడండి, ఇక్కడ మనం ద డిఫరెన్స్ మీకు ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆపరేషన్స్ డిఫరెన్స్ ని. సో హియర్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద విజ్డల్ ఓన్లీ దే ఆర్ డిఫైనింగ్ ఆపరేషన్స్ inside of the. So for example, see, you wanted to get the data from the target service, so they will prepare the service name as a get. So if I want to update, they will prefer the service name as a update, I mean like a operation name as a update. So update and information మొత్తాన్ని, I mean operation specific details ni we have to provide here. సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా ప్లేస్ చేయలేమండి. గెట్ పోస్ట్ మెథడ్ ని ఇక్కడ ఆపరేషన్ స్పెసిఫిక్ ని బట్టి ప్లేస్ చేసుకుంటాం. mhm. So, but coming to the rest ఏంటంటే they will clearly define this option will use it for, I mean this operation is used for this purpose. అలా అని మనకి అక్కడ డిఫైన్ చేసి ఇస్తారు రెస్ట్ లో. క్లియర్? Okay. యా. So this is about soap services. So I'm I mean like I hope that you will face some issues while configuring this. So anyway, try for this how we can configure and how we can test this based on this video, recorded video. So if we are stuck anywhere, we'll connect. I mean, like we'll connect on Monday, right? So that time we will check. Okay. Chandra. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Sure. I already informed you, right? So we don't have the sessions in this next 5 days. That means Eight. Saturday, Sunday. Anyway, we don't have. So that means we don't have sessions on these 3 days. Okay. Okay, Arun. Okay, MC. We'll connect on Monday. Okay. Yeah, okay. Recordings.